Hello guys, welcome back to Devil Game Store. ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കൊണ New stream. Live ഇട്ടടാ. Live ഗെയിം എടുക്കണം, മറ്റേ ടോപ്പ് ചാറ്റ് എടുക്കണം. എന്തൊക്കെ പരിപാടി. ഏത് ഓ അത് ഈ തമിഴ് ഈ ടൈറ്റിൽ ഡയലോഗല്ലേ നീ എന്റെ അടുത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് ചോദിച്ചത്. പിന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ നടന്ന്. ചെറുതായിട്ട് മറ്റേ ഫാർ ഫ്രൈ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങി തീർക്കാൻ പോണെന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അസാസിൻ ക്രീഡ് തീർത്തിട്ട് ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്ന് കഴിഞ്ഞതാ? നീ തീർത്താ? പിന്നല്ലാണ്ട് ലൈവ് എടുത്ത് പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ സ്വർഗത്തെ വീസി പോയിട്ടരാവേ. എനിക്ക് എന്താ സർവർ കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എന്താ ഇങ്ക് മോസ്റ്ററിനെ കൊല്ലണം. Let's go RDR. എടാ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ കളിക്കണം. അവിടെ ഞാൻ മറ്റേ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വരുമോ? ഏത് RDR? സ്റ്റീം അക്കൗണ്ടാ? 2 ആണോ നിനക്ക് വേണ്ടേ? 2 ആണോ വേണ്ടേ? RDR 2 ആണോ? ഞാൻ 1 ഇപ്പൊ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 എന്റെ അക്കൗണ്ട് റോക്സ്റ്റാറിന്റെ അക്കൗണ്ടും വേണം. തരാം. റോക്സ്റ്റാറിന്റെ അക്കൗണ്ടും വേണം. ഞാനിത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ന്യൂ ഗെയിം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ന്യൂ ഗെയിം ബ്രോ. Beauty of RDR. മൈര് സബ്ടൈറ്റിൽസ് ഓണാക്കിയോ? എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടാവും. ബഗ് ആയിരിക്കും. ബഗ് മാറ്റി തന്നിട്ട് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? കട്സീൻ RDR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാവോ? പ്ലേ ആക്കട്ടെ. അതല്ല, ഇത് കച്ചീന്റെ ലാഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ഗെയിം പ്ലേയിൽ ഒരു ബഗ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ. ബിൽ വില്യംസ് ഗാങ്. ജോൺ വിഷയ അപ്ഡേറ്റ് ഡിസ്കോഡിൽ അവരുടെ ഡിസ്കോഡിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ടണോ ആ പേര് 5 name ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ സെർവറിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓ അത് മുമ്പിലാട്ടാ. എടാ അത് മറ്റേ ഗ്യാങ്സിനാണ്. അവര് മറ്റേ പേര് മാറ്റി വരുമല്ല, അത് മാറ്റാനായിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ആക്കുന്നത്? ഓണറാ, കോ-ഫൗണ്ടർ. അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. കോ-ഫൗണ്ടറിലെ വണ്ടിപ്പണി വെച്ചാണോ ഞാനാ. പിന്നെ ഇൻസാൻഡിന്റെ പേര് കടന്നത് ഞാനാ. അത്രയല്ലേ ഉള്ളു. എവിടെയാണ്? സ്വർഗത്താണോ?
ചെല്ലടാ അവിടെ. അവരെന്ത് പോയി എന്ത് ചെയ്യണം എടാ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുതിയ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് നോക്കുക. ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് വന്നാലും നോന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിടാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ സിറ്റിക്കായിട്ട് നോന് പുറത്തേക്ക് വിടാം. അവൻ വന്നാണെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ അവൻ റോൾസ് പറഞ്ഞുതരും. അത് നീ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം അവൻ പറഞ്ഞുതരും. അവിടെ നിനക്ക് പേടിക്കണ്ട. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. അത് വിഷയമാണ്. പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് സത്യമായിട്ട് വന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എയർപ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ. Which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. Why? Money can buy. Buy voters, though. Money can buy everything. ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. Money can buy anything What from you must anyone. remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make a distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Indeed. Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Okay, let's go. Go to salute. Marston over here. John Marston. John Marston. You must be John Marston. Sometimes. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Okay. Where are the horses? Oh, പനഞ്ഞ് വീണോക്കിയ മദ്യ അടിച്ചവൻ്റെ മദ്യ അടിച്ചുകൂടാ ചത്തു. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Ulster. Let's go. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust.
അതെങ്ങനെ ഓടുന്നേ? You're gonna get us both in a world of trouble, Mr. Marston. Best we get out of town. എങ്ങനെ ഓടുന്നേ? ഇല്ലല്ല, ഷിഫ്റ്റിനല്ലേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ല, ഓടുന്നില്ല. കമോൺ കൊഞ്ചിയാം, ഓട് കൊഞ്ചിയാം, ഓട്. എന്റെ കുതിര ഓടുന്നില്ലടോ മഞ്ച. ആ ഓടി 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 തുടങ്ങി ഓടി തുടങ്ങി. അത്ര വ്യൂ നോക്കിയാണ്. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Don't you do find about as sociable as an old serrated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah. So it was the marshal who hired me, Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you better off not knowing. Damn coyotes! What a waste of good meat. Coyotes. Almost there, Mr. Marshall. Just over this hill. Fox. Coyotes. Geo. Fort Mercer. Whoa. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. Mm-hmm. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Process Fort Mercer. എന്റെ കുതിര ഇടയ്ക്ക് ഓടുന്നുണ്ടാ. എനിക്കൊന്ന് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നടക്കുന്നത്. Let's go. ഫോർട്ട് മെർസർ. പണ്ട് കുറേ ഗ്യാങ് വന്നിട്ട് ഇവര് സ്ഥലം പിടിച്ചിറക്കി ഈ ഫോർട്ട് മെർസർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോട്ട. നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ കേട്ടാ.
Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. Implore എന്ന് വെച്ചാ എന്താ? Implore. Meaning എന്ന് പറയണം യാചിക്കുക. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. No more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Poor John. എടാ ഗെയിം കഴിഞ്ഞു കളി കഴിഞ്ഞു. The end. ആരാന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. വരുന്ന വഴി മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ഈ ബില്ലെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു. സോ അവൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അവർ വേറൊരു ടീം പോലെ ജീവിക്കുന്നു. സോ അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജോൺ തിരിച്ച് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുവാ ഒരു മിനിറ്റ്. Well, you're alive. I'm alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുമായിരുന്നു. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Bonnie McFarlane. You may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance. For time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. പോയത്. Long time ago. Long time ago. What was he like? Dumb. Just like you. Dumb. Thank you, miss. See my hat? I have. Where's my hat? And what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter?
You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Okay. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. തല നല്ല കണ്ടിരിക്കുന്നു. തല കടന്ന് പൊളക്കണ്. തല പൊളക്കണ്. കുഴപ്പമില്ല. Let's go. Screenshot. Hi. Welcome to the stream, bro. Mr. Marston, back Yeah? in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back. ഏഞ്ചലെണ്ണയായിരുന്നാ? അവിടെ ഉണ്ട്. സുഖല്ലേ? $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. എന്താണ് പരിപാടി? കുറെ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ സുഖം നല്ല. Important places and events. There's the foreman's office. It's also where we lock up good for nothing വർക്കിലായിരുന്നു. ഓക്കെ. outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. അങ്ങ് വെടി വെച്ചാൽ കൊന്നാലേ. Still ride a horse. എനിക്ക് കുതിരൊക്കെ ഓടിക്കാറാട്ടാ. വേണ്ട, ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ചാടിപ്പോണ ഈശ്വര. I'll show you around the property. ഓക്കെ. Let's go. നമുക്കത് ബെസ്റ്റ് മെന്റ് ചെയ്താ കുഞ്ചിയാം. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Okay. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. General store. Don't make me shoot you. Liquor, dry goods, tobacco, hardware. അതെന്തോ? എടി ഞാനത് വായിച്ചതാ. എന്നെ വെടിവെക്കത് കഷ്ടമുണ്ട്. I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses. ഹീലാവോ താനെ? താന് ഹീലമാണ് നന്നായി. Will you? എന്റെ കുതിര ഓടുന്നില്ല. പഴച്ച കുതിരയാ. Sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. അപ്പം നിന്നെ കറങ്ങിപ്പോയി ഇങ്ങനെ നേരെ വരാറുന്നില്ലേ? അതും ചുറ്റി കറങ്ങി വന്നേക്കണ്. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. ബാറിന്ന് വെച്ച മറ്റേ തൊഴുത്താണ്. Come on, boys. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. ജസ്റ്റ് നാടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നാ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് എന്തിനായ? എന്തിന് പരിപാടി? ഷിച്ചിയ റോസോ? ഇതല്ല എന്റെ കുതിര. ഹിച്ചെന്ന് വെച്ചാ കെട്ടിവെക്കാൻ. Go to Bonnie's house. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Okay. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Yeah. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. Okay.
I want to see just who is trespassing on our land. Okay. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. പെട്രോളിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ നാട്ടിക്ക് നൈറ്റ് ഗാൻസും കാര്യങ്ങളും വരുമല്ലോ, ഔട്ട്ലോസും കാര്യങ്ങളും വരുമല്ലോ. സോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, പെട്രോൾ ചെയ്യണം എപ്പോഴും. Let's go, bitch. എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഇല്ലില്ല, പിന്നെ അതെനിക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജോണിന്റെ മേത്ത്. ജോണിന്റെ മേത്ത് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തരും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. വേഗം ഒന്ന് നടക്കോ, വേറെ പണികളുണ്ട്. ഗെയിം ഒന്ന് തീർക്കണം എനിക്ക്, ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ. തുടക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആയി പോകാരേ. റാബിറ്റ്സോ? നീ റൈഫിൾ എടുക്കുന്നേ? കണ്ടോ ഇതാ അതാ കഴിഞ്ഞ ആടാ പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ മറന്നടാ. റാബിറ്റ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആരാടെ നിക്കുന്നത്? ആളല്ലേ അല്ലല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോ രണ്ട് കാല്, ആ ഷർട്ട്. റാബിറ്റ്സിനെ കൊന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറി മൊത്തം നശിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. കയോട്ടീസ് നടക്കും കുതിര, നടക്കും കുതിര അങ്ങോട്ട്. കുതിര നടക്കുന്നില്ല. എവിടാ കയോട്ടീസ്? ഒരു കയോട്ടീനെ കാണിച്ചെന്ന് ഉപകാരമായി. രണ്ടാമത് വൺമാർ കയോട്ടി. കുതിര ഓടുന്നില്ല. അമ്പോ എത്ര വൺമാർ അയ്യോ കോഴീനാണോ ഈ അടിച്ചേ? കഴിഞ്ഞു. ഒരു ചിക്കനെ കൊന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പണ്ടോട്ടെ ഗണ്ണിന് പിന്നെ ഞാൻ വിഷമാണ്. ചെറുപ്പം ടൈമിന്റെ പിസ്റ്റളല്ല കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടാണ്. സ്നൈപ്പറാണ്, സ്നൈപ്പർ. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. സോ ഇതാണ് ഇനി നമ്മുടെ വീട്. I think so. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Thank you. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Good night. Let's go. ബെഡില് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായ? ബെഡില് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണിക്കൂർ ലേറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എണീക്കുള്ളൂ. യു ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്ട്രാ ആമോ ഫ്രം ദ ട്രങ്ക്. ഓ ഇവ ഈ ട്രങ്കിന്ന് നമുക്ക് ആമോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കറണ്ട് ഡെഡായി ലെവൽ 1, 2, 3. ഫെയിം 150. ഫെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ അറിയുന്നത്. ഓണർ 50. ചേഞ്ച് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ബ്രോ.
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബ്രോ? സീരിയസ്ലി ബ്രോ? നോക്കട്ടെ ബ്രോ. He looks good. He looks good. Bro, he looks good, bro. ഇതൊന്ന് നോക്കിയാ ട്രങ്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാ ഉപകാരം. ഓപ്പൺ ദ കണ്ടെയ്നർ. റിവോൾവർ ആമോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? റിപ്പീറ്റർ ആമോ. അണ്ണാ പ്രസന്റ് ഞാൻ സേവ് കറണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം അതങ്ങ് സേവ് ആയി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ബോണി. കുതിര നടക്കുന്നില്ല, ഓടുന്നില്ല. പഴച്ചു കുതിര. ഓട് കുതിര അങ്ങോട്ട്. ഓടണോ? കുതിര ഓടുന്നില്ല. കുതിര ഓടാണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഗെയിം കളിക്കും? ഇവിടെ നിൽക്ക് കുതിരെ. ഇവിടെ നിൽക്കല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് നീ പോവും. ഇവിടെ നിൽക്കാതെ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ വരും. Okay, let's go. Let's go. Oh, Mr. Marston. Yeah? How are you doing today? Good. I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. Hey, You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. Prying എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? Prying എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? Welcome to the stream, മുത്തേ. Prying എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? Prying മലയാളം അലറുന്നു. യാ, അലറുന്നു. Prying. As for my reticence, hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. This weather makes a man happy. Come on, boys. സ്കൂളാരാ? ലൈവ് കാണുന്നവരുണ്ടോ? ഹ്യൂമൻ ഡിസ്കൗണ്ടിലിരിക്കുന്നത്. സുഖല്ലേ എനക്ക്? ഇതാണ് കുബേരൻ. മച്ചാ, ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു മച്ചാ. സുഖല്ലേ? നീയൊക്കെ ചത്തുപോയി. ഇല്ല, ഞാൻ ബിസി, ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു ബിസി. ഇതെങ്ങനെയാ? എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടാ. ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ എനിക്ക് വിളിച്ചു പോയി കാണും. ഇല്ല. ഇതെങ്ങനെയാണ് കളിക്കണ? അറിയില്ല. സുഖല്ലേടാ എല്ലാവർക്കും? തന്റെ അറിയാ ഇയാതിന് സുഖം കൂടി എന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്.
എന്താടാ എടാ, കേട്ടില്ല. പോയിസം കുടിച്ച് വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് സിറ്റിവാ വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഏത് സിറ്റിയാണ്? ഏത് സിറ്റിയിലാണ്? സ്വപ്നരാഗം അയച്ചെന്നായിരുന്നല്ലേ. ആരെങ്കിലും ഇൻവൈറ്റ് അയക്കോ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ? ഞങ്ങ തന്നില്ല. ഇല്ല ഇൻവൈറ്റ് ഇല്ലടാ, എൻ്റെ ഇല്ല ഡിസ്കോഡില്ല. നിങ്ങൾ അതിലാണോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണേ? എല്ലാരും ഉണ്ട്. കുമാരൻ ലീഡർ ആര് കുബേരനാ? അവിടെ ഇവനെ നീ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട് മകനി. അതെയായിരുന്നു. കൊറേയൊക്കെ ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞു, റോളക്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താണ് അവൻ സംഭവിക്കണത്? ഞാൻ കുടിക്കണോ? ഏത് വിസിയില വേറെ അച്ചുവിന്റെ വിസിയില? നല്ലതാ. എങ്ങനെ കളിക്കണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതൊക്കെ അടിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പലതും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ റായം വന്നടാ. മറ്റേ ഇതില്ലടാ അതെ. എന്താ പല നല്ല ആൾക്കാരും പലതും പറ്റി പറയണ്ടായിരുന്നു. അത് ചില ആൾക്കാർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ പല അപരാധങ്ങളും. കുഴഞ്ഞു വീണ് ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കണം അവിടെ. വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആരും ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണേ? ഞാൻ ലയേഴ്സ് പടം ഇവനെ ഇതൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കോ? വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ലൈസ് വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടറാ. എന്നിട്ട് വെറുതെ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് മതി, അവരിട്ട് തരും. അവിടുത്തെ റൂൾസ് സ്വർഗാലത്താണോ സ്വപ്നലോകത്താണോ? സ്വപ്നലോകത്ത്. സ്വപ്നലോകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടാ മതി. അതിന്റെ ബേസിക് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. ഒക്കെ ആ വഴി പോയാ മതി, ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ഞാനെന്നാ ലൈവായ കാരണം ഞാനങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ സംസാരിക്കും. ഞാൻ തലസാണ് അല്ലല്ല ഒരു ഗെയിം അല്ല ഗെയിം വാക്ക് ത്രൂ ചെയ്യുന്നു. RDR 1 ഡെഫിനാണേ. ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി തീർക്കാം. ഗെയിം മെമ്പേഴ്സ് ആണോ അത്? ഗെയിം മെമ്പേഴ്സ് മറ്റേ നിപ്പല്ല, സൈക്കോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗെയിം മെമ്പറായിട്ട്, വേറെ ആരുമില്ല. പിന്നെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, നിപ്പ് ഗെയിമിൽ ഇറങ്ങി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പഴയ ഗെയിം മെമ്പേഴ്സ് സ്കള്ളസ് ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പിടച്ച കുതിര അങ്ങ് ഓടുന്നില്ല, എനിക്കങ്ങ് പൊളിയുന്നു. തന്നെ നടക്കുന്ന കുതിര. ഞാൻ പറയണ ഒന്നല്ല ഈ കുതിര കേൾക്കുന്നേ. അല്ലാ ശരിക്കും കുതിരയാണ്. ഇത് തന്നെയാണോ? നോക്കട്ടെ. ഗെയിം പ്ലേ, ഓട്ടോ സേവ്, ഗോൾഡൻ ഗൺസ്, കീബോർഡ്, ഗെയിം പ്ലേ, ഗെയിം പാഡ്, കൺട്രോൾ നോക്കുക. ഞാൻ നോക്കുന്നത് കീബോർഡിലായിരിക്കില്ലേ? കീ മാപ്പിങ്ങില്. കീ മാപ്പിങ്ങില് പോവാത്തേക്ക്. ഓക്കെ. എൻജിൻ ക്യാമറ ഓൺ ഫുട്ട്, ഓൺ വെഹിക്കിള്, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാടാ. എന്നിട്ടെന്താ കുതിര ഓടാത്തേ? അതല്ലേ എനിക്ക് അറിയണ്ട. കുതിര എന്തോളം ഓടുന്നില്ല. കുതിര ഓടുന്നില്ല. പടച്ച കുതിര നടക്കണ ചാടി ചാടി പൊക്കോളാം. 3, 2 റേസ് വയ്ക്കാനാണോ? എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. കുതിര ഓടുന്നില്ല. ഓടാത്ത കുതിര
എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പതിയൊക്കെ നടന്നെത്തിയാ മതിയോ? കൊന്നാളാന്നൊക്കെ നല്ലതാ. കുതിരനെ അങ്ങ് കൊന്നാലാ? യു കിൽഡ് യുവർ ഓട്സ്. ആ വയസ്സ് കുതിര കൊണ്ടില്ല, മടുത്തു നോക്കി. ആളെ വെടിവെക്കാൻ പറ്റി, ഞാൻ വെടിവെച്ചാലേ. പിന്നെ എന്റെ പഴച്ച കുതിര ഓടങ്ങോട്ട്, ഓടങ്ങോട്ട്. ചാടി ചാടി കളിക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. കീബോർഡ്, കീ മാപ്പിങ്, വെഹിക്കിളാടെ വെഹിക്കിള്. എനിക്ക് ഒന്ന് ക്യാപ്സ് നോക്കട്ടെ, ക്യാപ്സ് വർക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഓടെ ടോഗിളാണോ ഇനി ഇത്? ആ ഓടുന്നുണ്ട്. ഓടുന്നില്ല. ഓട് ഡേ. ഓ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. നെക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ടാപ്പ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായ? ആരുടെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ടാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന്. മനസ്സിലാവണ്ടോ? ആദ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞോടെന്നാ. പൊളിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തോറ്റ്. ഓഹോ, ഒന്ന് തോറ്റ് നിക്കവിടെ. എനിക്ക് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ വട്ടം ഞാൻ ജയിക്കും, കണ്ടോ? ഈ വട്ടം ഞാൻ ജയിക്കും. കളി പഠിച്ച പിന്നെ ഞാൻ വിഷയമാണ്, അറിയാലോ. കളി പഠിച്ച ഞാൻ വിഷയമാണ്. കളി പഠിച്ച ഞാൻ വിഷയമാണ്. ഓട്. അതെന്തിനു വർത്താനോ? എടാ പടച്ച കുതിര കളിക്കാതെ. റേസിന്റെ ഇടയിലാണോ നീ കളിക്കുന്നേ? അധികം നേരം ടാപ്പ് ചെയ്താൽ കുതിര നമ്മളെ നിലത്തിടും. മനസ്സിലായ? അധികം നേരം ടാപ്പ് ചെയ്താൽ കുതിര നമ്മളെ നിലത്തിടും. അവിടെ കുതിര നമ്മളെ നിലത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുതിര ഓടണതായേ എനിക്ക് മൗസിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ബാഡ് അടിക്കും. മൗസിലാക്കി കൊള്ളായിരിക്കും. മൗസിൽ മറ്റേ സെക്കൻഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കാം. ഇതല്ല, ഇത് കൊടുക്കാം. എടാ ഈ മൗസ് രജിസ്റ്റർ ആവണില്ലടാ. എന്തൊരു ശോകാന്ന് നോക്കി. എന്തിനാട്ടോ ബട്ടൺ രജിസ്റ്റർ ആവണ്ട ഗെയിമില്. കുതിര പോ കളിക്കുന്നേ. പടച്ച കുതിര. ഓട് കുതിര, ഓട് കുതിര, ഓട് കുതിര. DC ലിങ്ക് ഇട്ടേ. പെടാ DC ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടണ്ടേ? നിങ്ങന്ന് ഹായ് അയക്കോ? ലിങ്ക് കോപ്പി. ഇതിലേക്കിടാ. എൻ്റെ മറ്റേ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്കോഡ് ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. നോക്കട്ടെ, വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ എക്സ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ? വെയിറ്റ് ചെയ്യും. കിട്ടേണ്ടതാണ്, നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ലേ? അതൊരു വർത്താന. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിട്ടിട്ടില്ല ഞാനേ. ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കൊണ്ടുപോയിടാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. മാനേജ് വീഡിയോസ്, ലൈവ്, എഡിറ്റ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ,
ഓക്കെ, DC ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാവേ. ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്താലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക. അവിടെ ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യാത്ത ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാം, എക്സ്പയർ ആവാത്ത ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാം. നെവർ കോപ്പി. ഇവിടെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക്. ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാണ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടേ, എടുത്ത് നോക്കി കിട്ടും. എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, എൻ്റെ അടുത്ത് റോള് വരെ ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അവളെ കാണാനില്ല ചേട്ടാ, അവള് പോയി. അവളടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് എത്തി. ഇല്ല, അടുത്തെത്തി നിർത്തിക്കാന്നുള്ളു. അവിടെ തിരിച്ചെത്തി, അവള് ഫസ്റ്റ് എത്തി. Hiya, let's go. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Armadillo. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. നമ്മൾ നല്ലൊരു ബോണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഒരു കളി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഫെയിം 20%, ഓണറിന് എത്രയാവും? ആർമഡിലോനെ പോയി കാണാം, മാർഷൽ ജോൺസൺ. വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വെപ്പൺ വീൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? That's good, bro. That's good. കൈ മാത്രം മതി. ഇവിടെയാണോ? ഒരു ദൂരം ഉണ്ടെന്ന്. പോലത്തെ സാധനം. Wait a second, bro. What is this? There we go. That's one. എന്തിനാ? Wild. Let's go. ഇത് സാധനം കളക്ട് ചെയ്ത് സർവൈവലിസ്റ്റ്. ബ്രോ, കയോട്ടീസ്.
കൊന്നടാ. പെണ്ണിനെ കൊന്നടാ. ഇതാരാ എന്റെ ഇടയ്ക്ക്? ഇതാരാ? ഓണർ 50% കുറഞ്ഞു. ജി. അപ്പൊ വെറുതെ നാട്ടുകാർ ഇവിടെ വെച്ച ഓണർ പറയും. മനസ്സിലായ ആരൊക്കെ വേണ്ട. അത് ഫിറ്റ്നസ് അല്ലേ? അമ്മോദേ പോയി പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ കൊടുക്കുന്നു. അവനൊക്കെ എന്തിനാണ് ഞാൻ. എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്? അത് പോയി. ലൂട്ടുകാരോ? ലൂട്ട് നോക്കട്ടെ, ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ആ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പയർ ആയി. ഇല്ലില്ല, അവിടെ നിൽക്കൂ ഇതിരെ. ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ലൂട്ട് ബോഡി $4 കുളുവ. ഇതിനാണോ ലൂട്ട് ചെയ്തേ? ചാടി ചാവോ? ചാടങ്ങോട്ട് കുതിരയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. വളഞ്ഞല്ല പോവാം. എന്തൊരു പരിപാടിയാ. കയോട്ടീസ്. ഞാൻ എന്തിനാ ഇറങ്ങുന്നേ? ഇത് കൊറേ ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഇല്ല. ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ RDR2 നിർത്തിയത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ദൂരം ഉള്ള കുതിരയാണ് മറ്റേ സ്പീഡില്ലാത്ത കുതിര. എന്തായാലും ഇത് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ RDR2 കളിക്കും, ഉറപ്പാ. അമ്പോ, വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് പോലെ അല്ലേ മൊത്തം. മറ്റേ പച്ചപ്പില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം പോലെ. ആടാ, വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തി നമ്മൾ അവസാനം. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി ആർ ഹിയർ. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ വേറെക്കുന്നു, കീബോർഡ് ഇല്ലാത്ത കാരണം. ആർമണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ വന്ന വഴിയല്ലേ? ആദ്യം വന്ന സ്ഥലമാണോ അത്? ആർമണ്ടല്ലോ. ഷെറിഫ്, പീഡിക്കാണ് കയറിപ്പോയേ. ആഹാ, സൈലന്റിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me? I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what? You getting keep with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down.
You must be the man from Blackwater. Yeah. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. എല്ലാവരുടെയും പേര് ജോൺസൺ ജോണ. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school ചേട്ടൻ children. എന്താടാ ചൊറി? Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. So? Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. Okay. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Let's go. This way. സലൂണിൽ പോയി താടി വളർത്തും. There's the dumb rat bastard now. അവനാണ് ആള്. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Mount up, Marston. Walton's our man. ഓഹോ അങ്ങനെ. ഇങ്ങോട്ട് വാടോ. പിന്നല്ല ഇവിടെ ഇറങ്ങാ. Trail, boy. Catch up with me when you can. Don't kill Walter. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walt's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Shoulder Spring, Gap Tooth Bridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Yeah. Whoa there. Looks like we got company, boys. Yeah. അറിഞ്ഞ നമ്മളെത്തിന്ന് അറിഞ്ഞു. Take cover. We'll work our way up this hill. Over here, foot. Take cover behind that wagon to your right. Marshal.
put a window in your skull, Walton? അമ്മോ ഓ അത് ഷോട്ട് അത് കിട്ടി എനിക്ക്. അമ്മേ വെടികൊള്ളാത്തേ. അത് കഴിഞ്ഞു. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Thank you. ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്നാ കൊള്ളാം. $20 എന്തായാലും ഇത്ര പേരുള്ളതല്ലേ, ലൂട്ടെടുത്തിട്ട് പോവാ. അതെന്താ ഓണർ 100 മൈനസ്? ആൾക്കാരെ കൊന്ന അപ്പ ഓണർ മൈനസ് വന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ് ഈ പാർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അതെന്താ തല നന്നായിട്ട് പുളക്കുന്നുണ്ട്, ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല, ഗെയിം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ടാറ്റ ഗൈസ്.